a man of the people. How are you Africans, Tanzania lecturers, tutorials, teachers, university students, college students, Form 5 and Form 6 students, and other listeners? My name is Teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. Dear listeners, especially students from Form 5 and Form 6 who study English language too, which focus on reading literary books, especially novels, plays, poems, or poetry and short stories. Today I'm going to narrate a novel called A Man of the People, written by Chinua Achebe. Dear students Form 5 and Form 6, I would like to introduce the novel used in English language to an advanced level as follows. The first novel, The Beautiful and Not Yet Born. The second novel, Divine Providence. The third novel, His Excellency the Head of State. The fourth novel, A Man of the People. The fifth novel, Encounters from Africans. The sixth novel, The Rape of the Pill. And the seventh novel, Vanishing Shadow. And the eighth novel, Season of Waiting. But today I'm going to start with a novel called A Man of the People, written by Chinua Achebe in 1966. The setting of this novel located in Nigeria. Chinua Achebe used different characters to portray his novel. Example, he used Odiri as the main characters, also is the narrator of our story. The second, Chief Nanga is the MP, a corrupt leader. Edna, Elsia Chief, Simon Koko, Maxwell Kulamo, Hezekiah Samaru, Yunus, Margaret Nanga, and the last Josiah. Chinua Achebe used narration style. He used Odiri Samaru as the storyteller about Nanga. The main theme is corruption toward the leadership. For example, he used Nanga as corrupt leader. This novel is ironical because it does not reflect with what said by Odiri. It means an enemy of the people. Asanteni sana kwa mpenzi msikilizaji kwa kufuatilia kazi zangu za uchambuzi wa kazi za fasihi, hususani novel yani riwaya, play yani tamthilia, poetry yani ushairi. Mimi naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige, mwana wa Shinyanga Nindo ya Busoro mwa jiji. Ndio niko zaliwa, lakini nimekulia mkoa wa Tabora Igunga. Ndio niko somea elimu yangu ya shule msingi mpaka elimu ya sekondari. Kata ya Nyandekwa Mwakipanga sekondari. Niulize jina langu, wananijua sana, Kaligo Dotto Njige. Pia elimu ya kidato cha 5 cha 6 nimesoma mkoani Simiyu, wilaya ya Maswa, shule ya sekondari Malampaka. Wananijua sana, waulize tu, wanamfahamu Kaligo Dotto Njige Babu Kisendi, aliyekuwa anasoma huku anafanya biashara ya pipi, koni pamoja na sola. Elimu ya juu nimepata chuo kikuu cha Mwenge, kipo mkoani Kilimanjaro, wilaya ya Moshi, kipo karibu na hospitali ya KSMC na ushirika wa Neema. Leo mpenzi msikilizaji, nawaletea riwaya yani novel inayofahamika kwa jina la A Man of the People, iliyoandikwa na mwanzilishi wa fasihi ya Kiingereza Chinua Achebe kutoka nchi ya Nigeria. Aliandika hii novel baada ya uhuru wa Nigeria mwaka 1966. Nigeria ilipata uhuru mwaka 1960. Chinua Achebe, baba wa fasihi, aliandika A Man of the People, yani mtu wa watu. Kumbe ni kinyume chake. Hii ni ironically, yani ina maana ya kinyume, haiendani na liyomo ndani. A Man of the People inaongelea Chief Nanga ambaye sio mtu wa watu, ni adui wa watu. Mpenzi msikilizaji, mimi najiuliza sana juu ya huyu nguli wa fasihi Chinua Achebe alikuwa anamaanisha nini akisema A Man of the People. Tena kamtumia Odiri Samaru kama mhusika mkuu anayetupa story juu ya Nanga. Odiri ndo storyteller wa novel hii. Odiri ndo anayetupa kichwa cha novel hii, A Man of the People, akimchafua sifa Chief Nanga kwa sababu ni kiongozi mla rushwa, anatumia sifa vibaya, anajibinafisha mali, anamiliki majumba na magari mazuri wakati wananchi wanalia na njaa. Miundombinu mibovu, hospitali hamna. Mkumbuke kwamba Odiri Samaru alikuwa ni mwanafunzi wa Chief Nanga, alimkuta akisoma darasa la 3 mpaka unashangaa huyu kijana anajuaje siri za Nanga zote. Pia mfahamu kwamba Odiri alikuwa chama pinzani akipinga utawala wa Chief Nanga. Ana lengo la kuingia madarakani, naye aenjoy raha ya madaraka. Ndio maana alikuwa akimponda kuwa yeye sio mtu wa watu. Mfano mwanzo wa kitabu Odiri Samaru anasema, whether you born in the city would tell you he was a man of the people. Hapa anamaanisha kwamba Chief Nanga sio kiongozi wa watu. Hata ukienda mjini, vijijini, utaambiwa sio mtu wa watu. A Man of the People is ironical kwa sababu inazungumza kinyume na maana, ikimaanisha ni adui wa watu. Cha msingi niwaambie tu ukweli, Odiri ni mnafiki, ni mtu mwenye uchu wa madaraka, anataka nafasi ya ubunge aingie na uzuri. Nyinyi mnafahamu viongozi wa chama pinzani huendelea
huongelea vibaya sana chama tawala. Huu ndo mfano wa Odili Samaru kuamua kuchafua sifa za nanga, kuwa sio mtu wa watu, anajimilikisha mali, majumba, magari, anatembea na wake za watu. Odili Samaru ndo narrated, yani yeye ndo anayezungumzia juu ya nanga, sawa tu kumponda chifu nanga, lakini angekuwa mwingine angezungumzia kiasi gani chama pinzani wanavyohangaika kupata madaraka. Jiulize hivi, Odili angekuwa chama cha nanga angemponda kweli? Pia lazima ujiulize, Odili atajuaje siri zote za nanga toka miaka 1948 1952 chifu nanga alikuwa hivi? Kwa sababu Odili yeye yupo chama pinzani, sawa tu kumuongelea nanga vibaya. Hivi mbunge aache kununua gari la kutembelea, aache kujenga nyumba kwake, aache kujenga barabara. Odili ameongelea hayo lengo kumchafulia sifa chifu nanga, kwa sababu Odili ndo anayetupa story, lazima amchafulie sifa nanga. Mimi najiuliza kwamba Chinua Achebe atakuwa ndo Odili kaamua kujipachikia sifa ya Odili na kuanza kumzungumzia uongozi wa Nigeria unavyotumia pesa vibaya, rushwa kwa sana, ndo maana kaamua kumtumia chifu nanga anawakilisha viongozi walioko madarakani. Mimi sikubaliani na Odili kumponda chifu nanga kuwa sio mtu wa watu, kwa sababu anatamani madaraka ya ubunge ili naye ale pesa. Odili ni mtu wa wivu. Sasa msikilizaji, naomba uendelee kunifuatilia, naenda kuelezea kipengele kimoja hadi kingine juu ya hii novel A Man of the People, yani mtu wa watu. Chinua Achebe was born 1930 and died 2013. Was a novelist, poet, professor at Brown University and a critic. He is best known for his first novel Things Fall Apart in 1958, which is the most widely read book in modern African literature. Hapo tunaambia kwamba Chinua Achebe amezaliwa mwaka 1930 na alifariki mwaka 2013. Tunafahamu kwamba Chinua Achebe alikuwa ni mwandishi wa riwaya, ni mwandishi wa mashairi na pia ni profesa katika chuo kikuu alichokuwa nafanya Brown, na pia yeye alifahamika kwa kuandika riwaya yake ya kwanza aliyoandika mwaka 1958, ndio ilimpa umaarufu, inaitwa Things Fall Apart, kwamba kila kitu kinatawanyika. Raised by his parents in his Igbo town of Ogiti in southern east Nigeria, Achebe excelled at school and won scholarship to study medicine, but changed his study to English literature at University College, now the University of Ibadan. He became fascinated with the world region and traditional African culture and began writing stories as university students. Tunaambia kwamba Chinua Achebe yeye alichaguliwa chuo kikuu cha Ogidi ambapo kiko kusini mashariki mwa Nigeria, lakini alichaguliwa kwenda kusoma masuala ya madawa, lakini alibadilisha ndoto yake na kwenda kusoma fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Ibadan nchini Nigeria. After graduation, he works for Nigerian Broadcast Service and soon moved to the University of Lagos. He gained worldwide attention to his novel Things Fall Apart in the late 1950s. His later novels include No Longer Trees 1960, Arrows of God 1964, A Man of the People and Series of Savannah 1987. Achebe wrote his novel in English and defended the use of English, a language of colonizer in African literature. In 1975, his lecture, An Image of African Racism in Conrad, Heart of Darkness, featured in the critique of Joseph Conrad. Through going racist, it was later published in Mascast Review and Some Confess. Hapa tunaambia kwamba baada ya kugraduate elimu yake ya chuo kikuu, alienda kufanya kazi nchini Nigeria kwenye vyombo vya habari. Na pia tunaambia kwamba yeye kipindi anafanya kazi masuala ya vyombo vya habari, aliandika novel yake ya kwanza mwaka 1958 inaitwa Things Fall Apart, yaani kila kitu kinatawanyika. Na pia mwaka 1960 aliandika novel yake nyingine inaitwa No Longer at Ease. Na pia mwaka 1964 aliandika novel nyingine inaitwa Arrows of God. Na pia novel yake ya 4 inaitwa A Man of the People aliandika mwaka 1966. Na baadaye pia
aliandika novel inaitwa Series of the Savannah. Achebe aliandika novel mbalimbali za kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu alikuwa anaamini ndio lugha ambayo ni ya kutawaliwa na wakoloni. Ndio maana yeye kazi zake nyingi za fasihi ameandika kwa lugha ya Kiingereza na akichanganya lugha yake ya Igbo language. Let us look on synopsis of the novel. Chinua Achebe's first novel, A Man of the People, is a book of political, social, economic, and moral contrasts written in first person. The book invites readers to experience a flow of emotion, fear, tension, suspense, and the panel that ordeal the main characters in the book undergoes. Hapa tunaambia kwamba tukiangalia maana kwa ujumla ya hii riwaya, yani A Man of the People, inajaribu kuzungumzia kitu mpenzi msikilizaji, ukiangalia hii riwaya A Man of the People inajaribu kuzungumza mambo mengi, hasa masuala ya rushwa nchini Nigeria. Ndio maana Chinua Achebe katika novel yake ya 4 The Man of the People inajaribu kuzungumza masuala ya kisiasa, kijamii, kiuchumi, hasa nchini Nigeria. Ndio maana inalenga hasa masuala ya rushwa. A Man of the People is a novel reflects the most of African countries after independence, where the most of the leaders show more care to their citizens. Hapa tunaambia kwamba hii novel, yani riwaya A Man of the People, inajaribu kuonyesha kiasi gani nchi za Kiafrika baada ya kupata uhuru viongozi wake wanavunja maadili katika raia wao, yani wanafanyia kitendo ambacho sio kizuri. So the central characters, Chief Nanga, readers are reflected as corrupt people. As we see through the novel, Chief Nanga possesses luxurious cars and own mansion. Chief Nanga is a minister for culture. He misused the public fund for his benefit. Hapa tunazidi kuambia kwamba Chinua Achebe kamtumia musika ambaye ni Chief Nanga, ni kiongozi ambaye ni mla rushwa. Na pia yeye ni kiongozi anayejimilikisha vitu, anamiliki magari yenye gharama. Na pia yeye amemwonyesha Chief Nanga ni waziri wa utamaduni anayetumia pesa vibaya kwa manufaa yake. This show the dishonesty of some readers and how they secure a position in the government. Not only readers but also the author wanted to show how citizens are branded by their readers, pretending that they are good to them while they are not. The narrator tells us that another grammar school hall was full of the villagers waiting for the Honorable Minister, Chief Milai Nanga. To address this is an obstacle to the few people like Odiri, who have come to realize that Chief Nanga is not a good reader. He stands for the bad decision made by the PM, believe that only by doing so he will secure his position in the government. Hapa nazidi kuonyesha kwamba mwandishi Chinua Achebe anajaribu kuonyesha kwamba kiasi gani viongozi wakiingia madarakani wanajaribu kupretend kwa kufanya mambo mazuri, lakini wanakuwa wako against. Ndio maana kamtumia Odiri Samaru kama narrator, yani msimulizi wa story, ambaye huyo alikuwa ni mwalimu wa shule msingi inayoitwa Anata Grammar School, ambayo hiyo inapatikana kijiji cha Anata. Also show us that in African countries, privileged people continue to exploit unprivileged people. This is through Josiah, who possesses a shop. A bar exploits his customer by selling his commodity at a higher price. Again, he steals as eggs stock for the purpose of getting richer. Pia tunazidi mwandishi Chinua Achebe kutuonyesha kwamba nchi za Kiafrika kuna masuala yanaendelea unyanyasaji, hasa wafanyabiashara. Kwa mfano kamtumia Josiah, mwenye duka na mwenye bar, anajua kiasi gani anavyowanyanyasa wateja wake kwa kuwauzia vitu kwa gharama kubwa. Together with the central theme, the author showed minor themes like ignorance, conflict, poverty, protect, betrayal, nepotism, immorality, irresponsible, cultural epidemics, sacrifice. Hapa mwandishi Chinua Achebe kaonyesha dhamira mbalimbali
kwa mfano ujinga, ignorance, conflict, migogoro, poverty, umaskini, protect, masuala ya upingaji, betrayal, masuala ya usaliti, nepotism, masuala ya kubebana, immorality, uvunjaji wa maadili, irresponsibility, kutowajibika, na cultural morality ambao ni uvunjaji wa utamaduni, na pia sacrifice, masuala ya kujitoa muhanga. Here they also want to make us aware that we need to fight against corruption as it is the obstacle to development to the society. Mwandishi anazidi kutuambia au kutuweka umakini kwamba inatakiwa tupambane dhidi ya masuala ya ulaji wa rushwa kwa sababu inapelekea kutokuwepo kwa maendeleo katika jamii zetu. So let us look on the form. Hebu tuangalie masuala ya fani kwamba kitabu Among the People, tuangalie fani yenyewe imepangiliwaje. So let us look at the title. The first form, which is the title. The title Among the People is a satirical or ironic title, as Chinua Achebe want to tell us that a man they consider as the man of the people is not because of some of the features we observe from him. Chief Nanga. Example being humanizer, helping a dinner for the self-interest, using public fund for personal benefit, being nepotist. Au tukiangalia mpenzi msikilizaji, hasa mwanafunzi wa kidato cha 5 pamoja na cha 6 mwalimu, tukiangalia kichwa cha kitabu chenyewe, yani riwaya yenyewe Among the People yenyewe ni kinyume, yani title ya kitabu yenyewe ni indirect, kwamba ni yenyewe ni iko kinyume kabisa, ambayo Chinua Achebe anazidi kutuambia kwamba maana anayeongelewa, Among the People anayeongelewa sio mwenyewe, yani inamaanisha kwamba aniene uzi kwamba ni adui wa watu, sio ni mtu wa watu, ni adui wa watu. Ni nani sasa ambaye ni adui wa watu? Ambaye ni Chief Nanga anaonekana kwamba ni Among the People, maana yake sio mtu wa watu, ni adui wa watu. Mfano kumtumia Chief Nanga kama humanizer, yani malaya wa kiume, anatembea na wake za watu na anajitoa muhanga kuwasaidia watu. Kwa mfano akajitoa muhanga kumsaidia Edina, lakini alifanya kwa manufaa yake ili baadaye amuoe. Na pia Chinua Achebe kumtumia Chief Nanga kwamba sio mtu wa watu, akimaanisha kwamba ni kiongozi ambaye anayekula rushwa, anatumia pesa vibaya kwa manufaa yake. So let us look on setting. Tuangalia mandhari ya hii kitabu ni sehemu wapi? Among the People, an imaginal novel. As Chinua Achebe uses imaginal flowers like Bor and the village, like Urua and Anata. So students do believe that setting of the novel is narrated apart from the pidgin used in the novel. We don't have any other due to the support, as when making a generalization, it is obvious that all other works of Chinua Achebe set in Nigeria, but this difference in novel. Among the People, where he uses imaginal settings so as to be in safe side regarding use, he resides in his novels the director of the government. Hapa nazidi kuambia kwamba mandhari ya hii novel, yani riwaya, ni nchini Nigeria, lakini mwandishi Chinua Achebe kaonesha mandhari ya sehemu mbili. Kuna mandhari ya mjini pamoja na mandhari ya vijijini. Mandhari ya mjini, kuna mji unaoitwa ambaye ni Bor, yani ni mji, na pia kuna town inayoitwa Girigiri, na pia sehemu za mjini kuna kumbi za starehe mbalimbali, kuna sehemu za kuonyesha television, na pia kaonyesha mandhari ya vijijini. Vijijini kuna kijiji kinachoitwa Anata, kuna kijiji cha Urua, na pia kuna mambo ambayo yanaonyesha kwamba watu wa vijijini wanatumia usafiri wa mguu na pia usafiri wa baisikeli, na pia hospitali ziko mbali sana, ndio maana akatumia mandhari ya mjini pamoja na mandhari ya vijijini. So let us look on the plot. Tuangalie mpangilio wa matukio. Mwandishi kaonyeshaje matukio? This refers to the arrangement of events in the novel. Chinua Achebe uses chronological plot as he starts at the beginning to the end. The novel has 13 chapters. In chapter 1, the narration introduced the Honorable Mr. Chief Nanga and his visit to Anata Grammar School. Hapa tunaambia kwamba matukio jinsi gani Chinua Achebe ameyapangilia. Matukio ameandika kwanza riwaya yake, yani novel yake Among the People, ametengeneza au ameandika chapter 13. Na chapter ya kwanza inazidi kuongelea, ametuonyesha wahusika, kamuonyesha Chief Nanga na pia kamuonyesha Odili.
Kwenye tendo la kwanza, yani sura ya kwanza, kamuonyesha Chief Nanga alitembelea kijiji cha Anata pamoja na shule ya Anata Grammar School. In chapter 2, Chief Nanga invite Odili to visit Bon. Hapa kwenye tukiangalia sura ya pili, kaonyesha kwamba Chief Nanga hapa walikutana na Odili katika kijiji alichozaliwa. In chapter 3, Odili visits his home village Ulua before making a long journey to the capital. Odili described Ezekiel's family and his. In this chapter we see Odili Chief Nanga empire. Odili explains that living with Chief Nanga make him know many things which many people do not know. Odili surprised because Chief Nanga houses 7 bedrooms each with WC. Hapa tunaambia kwamba kwenye sura ya 3. Sura ya 3 tunaambia kwamba Odili alitembelea kijijini kwao, kijiji cha Ulua, kabla ya safari ndefu kwenda mjini. Odili alituelezea familia yao ya mzee wake ambaye anaitwa Ezekiel Samaru, kwamba Ezekiel baba yake yeye alikuwa ni district interpreter, alikuwa ni mtafsiri wa wilaya. Alikuwa kipindi kile cha wakoloni wanakuja, yeye alikuwa anafahamu lugha ya Kiingereza, ndio maana alikuwa anatafsiri lugha ya Kiingereza kwenda kwenye lugha yao. Ndio maana alikuwa baba yake na Odili alikuwa ni district interpreter, alikuwa ni mtafsiri wa wilaya. Ndio nazidi kutupa hiyo story. Let us look in chapter 5. Tuangalie sura ya 5. Odili and Nanga are invited by Jean and John to a party on Saturday. We see Odili and Jean exchange ideas. Tuangalie kwenye sura ya namba 5 kwamba Odili pamoja na Nanga walitembelewa na watu kama kina Jean pamoja na John siku ya Jumamosi. Na tunaona kwamba Odili pamoja na Jean walikuwa wanabadilishana mawazo mbalimbali. Chapter 6, Odili explains the relationship between him and Essie and the Boko exhibition. Tunaomba kwamba sura ya namba 6 Odili walikuwa kuna maelezo ambayo tunapewa kwamba walikuwa wana mahusiano kidogo kati ya yeye pamoja na Essie, ambao na hiyo inaonyesha kuna barua walikuwa wanaandikiana kati ya Odili pamoja na Essie. Kwa hiyo sura namba ya 6 inaonyesha kwamba kuna mahusiano kati ya Odili pamoja na mpenzi wake anaitwa Essie. In chapter 7, Chief Nanga as a politician, the visit of the editor Julio, also the love affair between Nanga and Essie. Odili become fusion with Essie behavior. Odili leaves Chief Nanga's home and go to his friend's Maxwell. Kwenye sura namba 7 tunaambiwa kwamba Chief Nanga yeye alikuwa ni mwanasiasa. Alimtembelea editor wake anaitwa Julio, na pia tunaonyesha kwamba Chief Nanga alikuwa na mahusiano na Essie. Ndio maana hiyo siku Odili aliuzika na ile hali kwamba aliposikia kwamba mpenzi wake alikuwa anatembea na Essie, kwamba Nanga anatembea naye. Ndio maana kaamua hiyo siku Odili kuondoka nyumbani kwa Chief Nanga na kwenda kwa rafiki yake Maxwell. Let us look at chapter 8. At Maxwell Homes, Odili recalled the previous went about the trial of Essie. Odili and Maxwell discussed about the new political party, CPC, Common People Convention. Tukiangalia sura ya 8 kwamba Odili alikuwa ameenda kumtembelea Maxwell nyumbani kwake, akamefika. Wakazidi kumuelezea, Odili akazidi kumuelezea Maxwell, kumwambia kwamba mpenzi wake Essie amemsaliti. Na Odili pamoja na Maxwell wakaanza kujadili masuala yao ya kuunda chama kipya ambao kinaitwa Common People Convention. Let us look on chapter 9. It's about the discussion of Josiah as an exploitation. We also told you about the blind beggars Azoge. They found as a thief and the name of trade. Odili met Edna on their way to the hospital to see Edna's mother. They get bus accident. Tukiangalia sura namba 9 tunaambiwa kwamba kulikuwa bado kuna majadiliano kati ya Josiah kiasi gani anavyowanyanyasa wana kijiji. Na kuna mfano, kuna mtu alikuwa anaongelea kwamba alikuwa ni ombaomba, ni kipofu ombaomba aliyekuwa anaitwa Azoge, ambaye alikuwa anaonyesha kwamba ni mwizi kwa kutumia jina la biashara. Odili amekutana na Edina njiani. Edina alikuwa anapeleka chakula kwa mama yake hospitalini, alikuwa anaumwa.
Sasa Odili akawa amempakisha kwa baskeli amwescort, lakini njiani walipata ajali, akawa chakula chote kimedondoka, akabaki Edna kulia, anajishanga kwamba chakula atapata wapi tena. Kwa hiyo kuna hali ya umaskini, kwa sababu alikuwa amebaki kwenye baskeli. Mwisho wa siku akawa Odili amemdondosha na baskeli, kwa hiyo chakula kikawa kimemwagika. So let us look on chapter 10. Christian at another village, Odili convinced Edna not to be the second wife of Nanga. Odili tell many students who have come back to another spend Christmas. They are fond of Western culture. Odili announced to contest against Chief Nanga. Hence is hated by every day. Hapo tunaambia kwenye sura namba 10 kwamba Odili alikuwa anazidi kumshawishi Edna kwamba asikubali kuwa mke wa pili wa Nanga, kwa atakuwa achane naye kabisa, kwa asijaribu kuingia kwenye mahusiano na Nanga. Kwa ni hali. So let us look on chapter 11, sura namba 11. Odili received a letter from Edna. Odili enters the danger games of politics. Chief Nanga tried to bribe Odili. He offered Odili a scholarship so that Odili can leave the bad game of politics. Odili then the offer. Sura namba 11 tunaambiwa kwamba Odili anapokea barua kutoka kwa Edna, na barua yenyewe ilikuwa imetoka kwa Chief Nanga ikisema kwamba Odili anatakiwa achane na masuala ya siasa, kwamba ni dirty game, kwamba ni mchezo mchafu. Lakini Odili alikataa, akaamua kwamba kutokuwa au kutofuatilia ile masuala ya kwamba yeye hawezi akaacha masuala ya siasa, kwa akakataa hiyo rushwa, yani ya kupewa scholarship aende kusoma nje. So let us look on chapter 12. Tuangalie sura namba 12. Odili's father welcomes cities members in his aunt Maxwell receive corruption from Chief Koko. Odili's father condemned Odili for rejecting the offer campaign started. Tuangalie kwenye sura namba 12. Odili, baba yake na Odili, yeye aliwakaribisha hawa member wa chama cha Common People Convention. Maxwell alipokea rushwa kutoka kwa Chief Koko. Baba yake na Odili alimkondemu, alimwambia kwamba Odili akubaliane na masuala ya kupewa scholarship aende akasome nje, lakini Odili alikataa. Let us look on chapter 13. Tuangalie sura namba 13. Odili attends the Nanga's campaign meeting. Chief Nanga beat Odili and Odili taken to the hospital. We are informed that death of Maxwell Edna visit Odili in the hospital. Yunus shoot Chief Koko the arm, take over the government. Edna marries Odili. Kwa sura namba 13, Odili alikuwa amehudhuria kwenye kampeni ya Chief Nanga, na Odili ikaja kutokea Chief Nanga akampiga Odili. Kuna mswambo, kuna mgogoro uliotokeza, akawa amempiga Odili na Odili akawa amepelekwa hospitalini. Tunapewa kwamba kuna taarifa tunapewa kwamba kuna kifo cha Maxwell kimetokea. Edna alimtembelea Odili hospitalini. Yunus alimpiga risasi Chief Koko. Chief Koko ndo amemua mpenzi wake na Yunus anaitwa Maxwell. Baadaye Edna akawa ameolewa na Odili. Though the plot is chronological, this does not hinder chinua Achebe to use flashback as we see in chapter 1. Odili takes us away back in 1948, where he tells us that Chief Nanga was his teacher in standard 3, and how he became a minister in 1960 after supporting the firing of Dr. Makete and other ministers. Hapa tunaanza kuambia kwamba chinua Achebe yeye ametumia matukio ya moja kwa moja, yani chronological straightforward plot, kwamba ni matukio ya moja kwa moja, kwa matukio yake kayapangia ni ya moja kwa moja. Kwa kuna flashback, yani matukio ya kurejeshwa kinyume, yani yametumika sehemu ndogo. Ndio maana ukiangalia sura ya kwanza, Odili alijaribu kutupa historia kidogo ya mwaka 1948. Kipindi hicho yeye anasoma darasa la 3, na Chief Nanga yeye alimkuta Odili akisoma darasa la 3 akawa mwalimu wake, na baadaye Chief Nanga amekuwa waziri wa mwaka 1960, waziri wa utamaduni, na alimsupport kufukuzwa kwa Dr. Makete pamoja na mawaziri wengine. Also we see the flashback in page 28 up to 29. Odili tells how he was chased away by his friend's father just because of the outrage
that Ezekiel Samaru had to the people. It is in this page that we get know who is Ezekiel Samaru. Tunapewa rejeo, yani matukio ya rejeo, yani matukio ya nyuma, yani ukiangalia ukurasa namba 28 na 29. Odia anazidi kutuambia kwamba alifukuzwa kazi. Baba yake alifukuzwa kazi kwa sababu yeye alikuwa against na vitu fulani. Baada ya kustaafu yeye aliingia chama cha nanga. Baba yake na Odili baada ya kustaafu district interpreter wale mtafsiri wa wilaya akawa ameingia chama tawala, yani chama cha nanga. Na hiyo ukiangalia ukurasa namba 28 na namba 29 utaona. So let us look on side of the note. Tuangalie mtindo wa riwaya, yani man of the people, mtu wa watu. Mtindo mwandishi Chinua Achebe katumia mtindo gani wa uandishi? This novel, Man of the People, is well developed in study. As we read the novel, we find that in narrating the story, the author uses all persons, but the first person singular is dominant. The author used Odili to narrate the story of the Chief Nanga. In chapter 1, we see how Odili started to narrate the story using the first person point of view. Mtindo aliotumia mwandishi katumia mtindo wa narration, yani kwa njia ya masimulizi. Ndio maana Chinua Achebe kamtumia Odili Samaru kama narrator, yani story anayetuambia story mwanzo hadi mwisho. Ndio mtindo aliotumia ni narration. Ndio maana kuna hali ya narration na pia kuna mtindo mwingine aliotumia ni nafsi ya kwanza. Ndio maana Odili Samaru alikuwa anatumia nafsi ya kwanza katika kuelezea story zaidi. And also, let us look on language use. Generally, the language in a man of the people is understood, but it is a bit difficult to study whether the language is complex or simple. Such kind of generalization can be based on individual readers. The author used pidgin term instance intentionally so as to make clear the distinction between characters. Based on the education, Chinua Achebe used pidgin to distinguish two classes in the society: example, schooled and the unschooled peoples, where the educated people used standard language, while the uneducated people use non-standard language. Ukiangalia kwa masuala ya lugha iliyotumika ni rahisi, lakini mwandishi Chinua Achebe ametumia lugha ambayo kwa kuonyesha pande mbili. Kuna lugha iliyotumiwa kwa mtu ambaye ni msomi na mtu ambaye hajasoma. Kwa hiyo kuangalia in terms of grammar, kuna wengine grammar anakosea, lakini wengine anapatia mtu ambaye amesoma. So let us look on figures. Tuangalie tamathali za semi. Kwa mfano tamathali ya semi ya kwanza ni simile. Mfano wa simile tuangalie. Ukiangalia ukurasa namba 28 kuna simile. Inasema kwamba district officer was like the supreme deity and the interpreter the principal minor god who carried prayers and sacrificed to him, said or did. Ukiangalia namba ukurasa namba 28, district officer was like the supreme deity and the interpreter the principal minor god who carried prayers and sacrificed to him, says or did. Also another simile, his huge body was quivering like a gel. Another simile, Chief Cock was cook, covered as he was brought by his cowboy to answer why he poured poison to beast boss coffee. This is shown page 34. Kuangalia namba 34 utaona hiyo simile. Another figure of speech with sayings. Tamathali za semi nyingine inaitwa misemo, saying. Ukiangalia ukurasa namba 11 kuna saying inasema kwamba do the right and shame the devil. And page 11, do the right and shame the devil. Another figure of speech ambayo imeonyeshwa ukurasa namba 25 nasema kick the bucket. Kick the bucket, kwamba kick the bucket. To die I nearly kicked the bucket. Ukurasa wa 25. Na hii inaonyesha kwamba was Odili and Ese was very close, kwamba kina Odili pamoja na Ese walikuwa ukaribu. Another figure of speech which is symbolism, yani lugha kuna kitu kinasimama kuonyesha kitu kingine. Azoge, the blind beggar, stand for the poor people in the society. Azoge, yani ambaye azoge ni omba, anakaa kionyesha kwamba watu maskini. Azoge stick, to symbolize the remaining ways for the poor people. Azoge, yani fimbo ya azoge ina symbolize, imesimama ikionyesha kwamba yani mali iliyobaki kwa maskini.
Cadillac in the novel stand for wealth, yani gari ambalo la chinua Achebe, Cadillac yani gari la gharama, limekaa likionyesha mali au mali. Gun is symbolic for power, kwa bunduki inawakilisha nguvu. Love making represent trouble instead of pleasure. The journey also on bicycle stand for struggle. Ile safari ya kwenda hospitali kwa kutumia baskeli inaonyesha kwamba ni mabadiliko, yani mapambano. Another figure of speech, tuangalie tamadhari zingine ni iron, kinyume. The title of the book, tuangalia title ya kitabu hiyo ni kinyume na maana. A man of the people maana yake ni mtu wa watu, lakini ukisoma ndani ya novel, yani riwaya A Man of the People, lakini ni tofauti na maana iliyoandikwa kwenye title, ikimaanisha kwamba ni adui wa watu. Kumbe title iko inatakiwa inaonyesha kwamba an enemy of the people, yani ni adui wa watu. Teaching is very noble professional. This is on page 9, kwamba kuna aya nyingine inaonyesha kwamba teaching is a very noble professional. By Chief Nanga is an ionical, kwamba hii ni ionical na ni kinyume kingine. Expression he means opposite, kwamba iko opposite maana yake. Another figure of speech is biblical allusion, kwamba kuna lugha ya kibibilia iliyotumika. Ukiangalia kurasa namba 81, lugha ya kibibilia imetumika. A voice was heard in Ramah, weeping and a great limitation, Lahesh, weeping for her children, and she will not be comforted because they are not. Kurasa namba 81. Ukiangalia nyingine kuna another figure of speech, satire. Kuna satire ambapo satire hivi sasa. Chief Nanga tell Ordili that he can bring him 6 girls and they Ordili have sex with them freely, he gets tired. Ukurasa namba 72 kuna satire ambayo inaonyesha kwamba Chief Nanga yeye anatuambia kwamba Ordili anaweza akampa wasichana 6 na akalala nao usiku kucha. Namba 72 nasema, if you like, I'm bringing you 6 girls this evening. Chief Nanga said Julio has composed a song instead of a book. Let us look at another part, which is characters. Tuangalie wahusika waliotumia na Chinua Achebe, kwamba wahusika gani watumia. The first character called Chief Nanga. He was a teacher, later minister for a teacher, kwamba huyu ni mwalimu, baadaye akawa waziri wa utamaduni. He's a corrupt, yeye ni mla rushwa. Huyu ni kiongozi mla rushwa, alipokea rushwa kutoka makampuni mbalimbali ya Waingereza, yani wa British, akawaruhusu wawekeze. He tried to bribe Ordili. He used his position to influence. Alijaribu kumpa rushwa Ordili kwamba aende asome scholarship, lengo lake asije akaingia kwenye mchezo mchafu. He represent African leaders who are immoral, kwamba anawakilisha viongozi ambao hawana maadili. Kwa maana yeye huyu ni kiongozi anayetembea na wake za watu. He uses his money and position to oppress and humiliate women. Example, Edina anatumia pesa vibaya kwa kuwanyanyasa watu wengine maskini. Kwa mfano Edina, kwamba msomeshe ila baadaye amuoe. He live luxury life, kwamba alikuwa anaishi maisha ya starehe. He's a standard 6 graduate, kwamba hiyo ni mtu aliyehitimu darasa la 6, elimu yake ni darasa la 6. He's an unfaithful husband as he is having sexual relations with different women, kwamba huyu ni mtembeaji, anatembea na wake za watu. Another characters who is the second characters, mhusika mwingine wa pili anaitwa Ordili Samaru. He's the narrator of the story, kwamba ndio anayetusimulia story yetu. Uneducated, huyu ni msomi. He represent African intellectual after independence, wanawakisha wa Afrika wasomi baada ya uhuru. He's hate corruption, kwamba yeye hapendi rushwa. He's a teacher Anata Grammar School, huyu ni mwalimu wa shule Anata. He joined politics because he want to revenge Chief Nanga, kwamba yeye alihamia masuala ya siasa, lengo lake ni kumtoa Chief Nanga kwenye nafasi yake. Let us look at another characters. The third character is Maxwell Kulamo. Mhusika mwingine wa tatu anaitwa Maxwell Kulamo. He's a lawyer and a poet, kwamba huyu ni mwanasheria na tena mwandishi wa mashairi. He's one of the founder of CPC, kwamba huyu ni mwanzilishi wa chama cha CPC. He was killed by Chief Koko. Aliuliwa na Chief Koko. He wanted to contest Chief Koko position. Chief Koko bribed him, but Maxwell does not withdraw from contesting Chief Koko position, but later on ends up being killed, kwamba yeye Maxwell aliuliwa na Chief Koko. Maana kwa baada ya kupewa rushwa kwamba aachane na masuala
ya kisiasa kwamba siendelee nayo, lakini akawa ameendelea na mwisho wa siku akawa ameuliwa na Chief Koko. He also represent progressive intellectual in independent African state, na pia anaonyesha kwamba anawakilisha wa Afrika wasomi baada ya uhuru. Another character, fourth character, is Ezekiel Samaru. Mhusika mwingine wa nne anaitwa Ezekiel Samaru. He's a Odili father. Huyu ni baba yake na Odili. He's a polygamist, kwamba huyu ni mhusika ambaye ana wake watano na watoto 35. He's a district interpreter during colonial period, kwamba huyu alikuwa ni mtafsiri wa wilaya kipindi cha ukoloni. Local chairman of POP, kwamba yeye alikuwa ni mjumbe wa chama cha kinananga cha POP. He's a corrupt, na yeye pia ni mpenda rushwa, ndio maana alimruhusu mwanae kwamba akubali scholarship ya nanga ili aende akasome nje. Mhusika mwingine wa tano anaitwa Edina Odo. Uneducated, Chief Nanga sponsored her believing that he would marry her. Edina lamented but she didn't succeed. Kwamba huyu ni msomi, Chief Nanga alijitolea amsomeshe, lakini baadaye atamuoa, lakini hakufanikisha. Come from poor family, kwamba ni msichana, ni binti kutoka familia maskini. She represent girl who lost their freedom and surrender themselves to men because of poverty. Anawakilisha wasichana ambao waliokosa uhuru pamoja na matumaini kwa sababu ya kutokea maisha magumu, yani familia maskini. She's a sympathy, kwamba ni binti ambaye ana huruma, amejawa na huruma, ndio maana Odili alipoumia akawa ameenda kumtembelea hospitalini kumwangalia hali yake anaendeleaje. She married to Odili after being realized that Chief Nanga is not her right choice, kwamba mwisho wa siku aliolewa na Odili. Ikiwasikana alivyoonyesha kwamba Chief Nanga kwamba yeye hakuwa chaguo lake sahihi. Mhusika mwingine wa sita anaitwa Eunice. She's a lawyer. Huyu ni mwanasheria, ni mwanamke mwanasheria. She's a Maxwell friend, kwamba Maxwell alikuwa ni mpenzi wake. She's a member of CPC, kwamba huyu ni mwanachama wa chama kipya cha kina Odili ambacho kinaitwa Common People Convention. She shoot Chief Koko as a revenge, kwamba alimuua Chief Koko ambao ni revenge kwa maana Chief Koko alimuua mpenzi wake Maxwell. She has true love, ana mapenzi ya ukweli kwa mpenzi wake ambaye ni Maxwell. She was prisoned after killing Chief Koko, kwamba alifungwa, alifungwa baada ya kumuua Chief Koko. She represents a woman who can fight against evil. Anawakilisha wanawake ambao wenyewe wanapambana dhidi ya uovu. Mhusika mwingine wa saba anaitwa Asia. Uneducated, kwamba yeye ni msomi. Uneducated, huyu ni msomi, ni nesi. Alikuwa anafanya kazi ya hospitalini. She's immoral, kwamba ana tabia chafu, anatembea na wanaume mbalimbali kina Odili, Chief Nanga, na akamwacha mpenzi wake wa kwanza ambaye anaitwa Laf. She betrayed her friends Laf by making love with Odili and Chief Nanga. Alimsaliti mpenzi wake Laf na kutembea na watu wengine kama kina Odili pamoja na Chief Nanga. She's Odili girlfriend, kwamba alikuwa mpenzi wake baadaye kama mpenzi wa Odili. She caused the conflict between Odili and Chief Nanga. Alisababisha mgogoro kati ya Odili pamoja na Chief Nanga kwa sababu ya mapenzi. Mhusika mwingine wa nane anaitwa Mrs. Nanga. Huyu ni mke wa Nanga. She's a standard 6 lead, kwamba ni aliyehitimu darasa la 6, elimu yake darasa la 6 kama mume wake. She was intelligent. She was forced into marriage, kwamba alikuwa na akili sana. Kwa maana alikuwa anamruhusu mume wake kwamba airuhusu. She's a traditionalist, kwamba alikuwa anashikilia masuala ya tamaduni zao. She represents the women who are humiliated. Anawakilisha wanawake ambao wananyanyaswa na wame zao. Mhusika mwingine wa 9 anaitwa Azoge. He is a beggar. Huyu ni ombaomba. He is having visual impairment. Huyu alikuwa ni kipofu. He represents poor people who are harassed by the privileged one, kwamba anawakilisha watu maskini ambao wananyanyaswa na watu matajiri. Hata karakta wahusika wengine wanaopatikana ndani ya hii novel, yani wa a man of the people, kuna Mr. Nwege. Kuna Mr. Nwege utampata. Kuna mhusika mwingine ndani ya kitabu utampata Dr. Makinde. Kuna mhusika mwingine utampata Josia. Kuna mhusika mwingine utampata Boniface. Kuna mhusika mwingine anaitwa Join. Kuna mhusika mwingine Johnny, Mr. Julio, the PM, Odo pamoja na Agnes. Hebu tuangalie upande mwingine wa maudhui, yani content. Zile tulikuwa tumeongelea upande wa form, yani ambao ni fani. Hebu tuangalie maudhui, yani content ya kitabu. Tuangalie upande wa themes, yani dhamira. The main theme is corruption. Through the novel, we see how readers are corrupt and how they use their little to guard
One good example is Chief Nanga, who used position to blind the mouth so that it cannot seize his devil. Kwamba dhamira kuu ni rushwa. Ndio maana viongozi mbalimbali wa Afrika wanapenda rushwa kwa lengo lake asije akanyang'anywa position yake. Ndio maana ukiangalia Chief Nanga alitumia pesa kwa lengo la kumsomesha Edina, lakini lengo ni kwa manufaa yake, baadaye aje amoe. Na pia alitaka kutoa rushwa kwa Odili Samaru aachane na mchezo mchafu, yani aachane na masuala ya siasa walichokianzisha, awe upande wake ili ampe scholarship. Lakini mwisho wa siku Odili alikataa. Na pia kuna rushwa inayotokea kwa Chief Koko, anampa $1,000 Maxwell kwamba aachane na siasa, awe upande wao kwa mwisho wa siku, lakini akawa amemua. Masuala rushwa yamepelekea hadi kuuawa kwa mtu. Another thing, angalia dhamira nyingine ya pili ni ignorance, ujinga. People of Anata ignorance, kwamba watu wa Anata ni wajinga. Ndio maana walishindwa kivipi rushwa ina asili wao kwa wao au taifa kwa ujumla. Walikuwa haelewi masuala ya Ezekiel Samaru, who is a local leader of POP, is not aware of what is going on in the party. Hata Ezekiel Samaru babake na Odili, yeye ni mjinga, kwa maana alikuwa haelewi masuala ya rushwa yakoje. Ndio maana mwanae alikuwa anamruhusu kwamba kubali rushwa, scholarship aende akasome nje. Edina first failure to react trick played by Chief Nanga. Hata babake na Edina naye mjinga, maana hakujua trick ilikuwa inatengenezwa na Chief Nanga kwamba amsomeshe baadaye amuoe. Dhamira nyingine ya tatu inaitwa poverty, umaskini. This is a state of being unable to get basic needs. A good example of this are Thoge, the brand beggar who earns his living begging. Kuna maisha magumu yanaonekana kwamba maisha magumu kivipi umaskini. Mfano mhusika anaitwa Azoge. Huyu ni kipofu, omba anaishi. Hata familia ya kina Edina ni maskini, ndio maana Edina alishindwa, wazazi wake walishindwa kumsomesha kwa sababu hawana uwezo. Dhamira nyingine ya 4 inaitwa self awareness, yani ule kujitambua. Kujitambua. In the novel, Achebe show different if was done by African leaders. Achebe intention is to realize awareness to the mass so that they can take action against evils. In the novel, we see the villagers refuse to buy goods from Josiah, and they have realized that Josiah is exploiting them. Not only that, but also we see Odili, who has realized that Chief Nanga is not a good leader, as he is a corrupt leader. He wants to raise awareness to others, kwamba kuna kujitambua. Ukiangalia wanakijiji wa Anata walijitambua kupandishwa bei kwa mfanyabiashara mwenye duka Josiah, wakaamua kwamba wote wasije kununua bidhaa kwake. Kwa hiyo kwamba kuna awareness mmoja na Odili kwa aware, ndio maana alitambua rushwa inayofanyika kwa Chief Nanga. Kwa maana hiyo ni tunaita awareness. Dhamira nyingine ya 5 ni nepotism, yani kubebana. The situation of someone who is having authority to assist those he or she knows, especially those they share tribal. Tumeona kuna masuala ya kubebana, kisa mnajuana au kabila moja, au kwa sababu ulimsaidia kitu fulani. Mfano ambao tunaopewa kabisa, Chief Nanga alitoa rushwa, alitaka kumbeba Odili kwa sababu anamfahamu, ni mwanafunzi wake. Na pia tunapewa kwamba kuna old man, kuna mzee katika kijiji cha Urua, alisema kwamba watu wa Urua wale kwa sababu Anata have eaten tayari washakula, kwamba watakuwa wale rushwa watu wa Urua, maana watu wa Anata tayari washakula. Dhamira nyingine ya 6 inaitwa moral decay, uvunjaji wa maadili. Nini sasa? Being a corrupt leader proves the immorality of African leader. Asia is also immoral, kwamba tunamtumia mhusika ambaye unaweza kuna uvunjaji wa maadili. Asia hana maadili, anatembea na ume mbalimbali. Chief Nanga show immorality, kwamba hata Chief Nanga mwenyewe anaonyesha kwamba kuwepo uvunjaji wa maadili kwa sababu anatembea na wake za watu. Dhamira nyingine ya 7 inaitwa betrayal, usaliti. That means going against certain agreement. Betrayal means going against certain agreement, kutoenda na matakwa au makubaliano mlioambizana. Mfano, Chief Nanga alimsaliti mke wake
kwa sababu akawa anatembea na mahusiano na wake wengine. Pamoja pia Chifu Nanga aliwasaliti watu wake aliwasaliti. Wanakijiji wake akaamua kuishi maisha ya starehe na kuwaofa watu wengine baada ya kuwasaidia wananchi wake. Esi alimsaliti mpenzi wake wa zamani ambaye ni Lafu na kuanza kutembea na wanaume wengine kama kina Odili pamoja na Chifu Nanga. Agnes pia alimsaliti mume wake. After sex with Nanga, Agnes alimsaliti mume wake na akaanza kufanya mapenzi na Nanga. Dhamira nyingine ya 8 inaitwa protest. Kupinga. Nani sasa anayepinga? Protest is the situation of being against something is an over. We see the villagers against Osia behavior exploiting them. Kwamba tunaangalia kwamba nani sasa anayepinga? Kwamba Odili alikuwa anapinga. Anakuwa anapingana na baba yake. Tabia baba yake kuwa wake wengi, yeye kwa haitaki. Odili alikuwa anapingana na Chifu Nanga. Tabia ambayo anazozifanya, anaamua kwamba rushwa, masuala ya rushwa, ndio maana anapingana masuala ya rushwa. The way jinsi anavyoishi maisha ya starehe. People should protest against things, kwamba watu lazima wapingane dhidi ya haya maovu yanayofanyika. Also let us look on conflict. Tuangalie migogoro. Tuangalie ikoje katika hii kitabu. In the case of conflict, we are going to look on political conflict. Tunaangalia mgogoro wa kisiasa. Political conflict, mgogoro wa kisiasa ndio umetawala katika hii novel, yani riwaya. Kivipi umetawala hapa? Kuna vyama viwili. Kuna chama cha Nanga ambao kinaitwa POP. Pamoja na chama cha Odili kinaitwa CPC. Kwa hiyo kuna political conflict, kuna mgogoro wa kisiasa. Chama fulani kinapinga chama kingine kwa sababu ya mambo mengine. Pia kuna social conflict. Kuna migogoro ya kijamii. Kivipi migogoro ya kijamii? Kuna watu wengine wanawanyanyasa. Kwa mfano tunamtumia mfanyabiashara anayeitwa Achebe mwenye duka anayemiliki baa. Anapandisha bidhaa kwa wateja wake. Hiyo tunaona kwamba mwisho wa siku wanakijiji wakaamua hawanunui bidhaa kutoka kwa duka la Josia. Kwa hiyo kuna hiyo ni social conflict. Pia kuna personal conflict. Kuna migogoro baina ya mtu mmoja hadi mwingine. Mgogoro tunaoona kwamba kuna mgogoro kati ya Odili na baba yake ambaye ni Ezekiel Samaru. Kwa sababu baba yake anataka kwamba akubaliane na rushwa ya Chifu Nanga aende na ile kazi. Kuna mgogoro mwingine unaoibuka kati ya Odili na Chifu Nanga. Kwa sababu Odili anapinga mambo ya Nanga anayofanya. Pia kuna mgogoro mwingine kati ya Odili na mpenzi wake Esi. Kwa sababu ametembea na Nanga. Na pia kuna mgogoro mwingine unaojaribu kuibuka kati ya Chifu Nanga na watu wake, wananchi wake. Na wao mgogoro. Na pia kuna mgogoro unakuja kuibuka kati ya Eunice pamoja na Chief Koko, ambaye baadaye mwisho siku akawa amemuua. Pia kuna mgogoro kati ya Chifu Nanga pamoja na mke wake Mrs. Nanga ambaye ni Margaret. Kwa sababu anamshauri vitu vingi lakini mume wake hataki. Hiyo ilikuwa ni migogoro iliyoibuka. Hebu tuangalie mgogoro. Tuangalie position and the role of women, kwamba nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi Chinua Achebe kaonyesha kitu gani? Mwanamke kamcholaje? Tuangalie nafasi ya mwanamke katika jamii. Imeonyeshwa kama ifuatavyo. Women portrayed as a hard worker. Kama mwanamke amechorwa kama mpambanaji. Kwa mfano Eunice ambaye alikuwa anapambana ku struggle against corruption, dhidi ya rushwa. Ndio maana ukiangalia Eunice alimuua Chief Koko, alifanya revenge, ni hard worker. Also women portrayed as a revolutionist, kwamba ni mwana mapinduzi kama kina Eunice, kina Essie, kina Agnes, ambao ni wana mapinduzi wanataka mabadiliko. Also women portrayed as a true pleasure, a true for leisure, kama mwanamke amechorwa kama ni chombo cha starehe. Kwa mfano Essie anatumiwa. Mfano wake baba yake na
Odili ambaye ni Ezekiel Samaru ana wake 5. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni chombo cha starehe. Also, women portrayed as a parent and a caretaker, kwamba ni mama mlezi. Kwa mfano mke wa chifu Nanga anapenda watoto wake na kuwakea watu mbalimbali. Also, women portrayed as a protester, kwamba ni mpingaji. Ndio maana ukiangalia kuna kina Eunice wanapinga dhidi ya uongozi mbaya. That is role and the position of women. So let us look on message. Tuangalie ujumbe tuliopata kwenye hii novel, yani why a man of the people, yani mtu wa watu. Ujumbe gani tunaopata? Kwanza ujumbe tunaopata, first, we should avoid the issue of corruption, because corruption led underdevelopment or decline development in our society or our nation. Kwamba tuachane masuala ya rushwa, kwamba rushwa ndio kikwazo cha maendeleo katika taifa. Also, we should fight against betrayal, hypocrisy. Tunataka tupingane, tupambane dhidi ya masuala ya usaliti pamoja na unafiki. Tuachane masuala ya unafiki. Also, we should struggle against nepotism. Tunataka tuachane masuala ya kubebana. Another message, we're supposed to unite. Tunataka tuungane. Hiyo ni message, ni ujumbe tuliopata kwenye novel hii ya A Man of the People, yani mtu wa watu. Hebu tuangalie kipengele kingine cha mwisho kinachoitwa relevance, yani uhusiano, kwamba hii novel yani riwaya inahusiana na maisha yetu ya kila siku. Kweli, maana the issue of corruption is there in our countries of the whole Africa, kwamba masuala ya rushwa yapo mpaka leo nchini kwetu na bara Afrika kwa ujumla. Also, there is the issue of betrayal, hypocrisy, nepotism. Masuala ya usaliti, unafiki na kubebana yapo hadi leo nchini kwetu. The issue of embezzlement of public fund, masuala ya ufujaji wa mali yapo mpaka leo kwa viongozi wetu. Hayo ndo upande wa relevance. Mpenzi msikilizaji, hasa mwanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6, hapa ndo nimefika tamati ya mwisho wa uchambuzi wa riwaya pendwa ambayo inafundishwa advance kwenye somo la English language 2, yani language 2. Napenda kuwashukuru ambao mmefuatilia kazi yangu ya uchambuzi A Man of the People. Pia na kuomba usije ukasahau kusubscribe, kulike na comment chini ya hii video. Mimi kwa majina naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English, a man from Sukmalindi, Shinyanga, Nindo ya Busaro village. Asanteni sana, na waomba msije mkasahau kusubscribe, kulike na kushare na comment chini ya hii video. Napenda kuwasalimu wadau wangu mbalimbali, yani bwana anaitwa Mwalimu Komka Moses Jeyala kutoka pande za Arusha, na pia na msalimu jamaa yangu anaitwa Teacher Hassan Lemje kutoka pande za Dodoma Jamhuri, na pia na msalimu rais wetu wa Taleta ya literature in English anaitwa Bwana Kilangi Luflorondama Nteminyanda kutoka pande za Mwanza. Pia na msalimu jamaa yangu anaitwa Habibu Masasu kutoka pande za Simiyu, na pia na msalimu mwandishi anaitwa Samson Laita kutoka pande za Dar es Salaam, Adam Teja kutoka Mteta Secondary School. Pia wadau wangu kama Kimoroko Ikailo Nyokie, Ima Arms. Asante sana, hapo nimefika mwisho. Bye bye.